হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের দেখাবো কীভাবে মাইক্রোসফট অফিস 2019 প্রফেশনাল প্লাস আপনার কম্পিউটারে ফ্রিতে ইনস্টল করবেন। তো সেজন্য ভিডিও ডেসক্রিপশনের নিচে এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করতে হবে। তারপর একটি নতুন উইন্ডো আসবে, সেখান থেকে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে। আরেকটি উইন্ডো আসবে, সেখান থেকে ডাউনলোড এনিওয়ে। ডাউনলোড হচ্ছে, যেহেতু আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে সেজন্য এটি ক্যান্সেল করে দেব। তারপর আবার ভিডিও ডেসক্রিপশনের নিচে শো মোর আরেকটি লিঙ্ক আছে, সেটিতে যেতে হবে। এই ফাইলটিও আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তারপর মাইক্রোসফট অফিস সেটার রাইট বাটনে ক্লিক করে মাউন্টে চাপ দিতে হবে। সেট আপ, ওপেন। ইনস্টল হচ্ছে, ইনস্টল হতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে। ইনস্টল হয়ে গেছে, তো এটি ক্লোজ করে দেবেন। তারপর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সেটি ওপেন করব। ফাইলে যাবেন, তারপর অ্যাকাউন্ট, প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভিটি। আপনারটি অ্যাক্টিভেট নাও হতে পারে, সেজন্য প্যাচ ফাইল সেটি ওপেন করবেন। তারপর ফাইল থেকে সেভ এস, আমি এটি ডেস্কটপে সেভ করব। ফাইল নেম যেটা আছে সেটাই থাক, একটি ডট দিয়ে টাইপ করবেন CMD। তারপর সেভ এস টাইপ অল ফাইল, সেভ। এই উইন্ডোটি ক্লোজ করে দিই। তারপর এটি রাইট বাটনে ক্লিক করে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ইয়েস। প্রোডাক্টটি অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে সাকসেসফুল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।